Vishnu Srimate Bhaktivedanta Swamin Ite Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvasesha Sunyavadi Paschachari Zitahare Shri Krishna Chaitanya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta-vrinda Gaura Bhakta-vrinda Gaura Bhakta-vrinda Gaur Bhakta-vrinda Nitai Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare, Jaya Radha, Shama Sundar Radha, Shama Sundar Radhe, Jaya Radha, Shama Sundar Radha, Shama Sundar Radhe, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Gurudev, 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 Jai Gurudev, Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev,
Could you turn that light on, please? Good afternoon, everybody, and welcome back to this reading of Chaitanya-bhagavata. Доброго дня всем и добро пожаловать обратно на чтение Chaitanya-bhagavata. Sorry that we were away yesterday afternoon. Прошу прощения, что нас вчера не было. Я надеюсь, что все следуют, точнее, все серьезно воспринимают облегчение карантина. As I mentioned this morning, we're a little worried over here. Как я утром сегодня уже упоминал, мы немного здесь обеспокоены. Because our government has said that by the 8th of June, temples can Могут снова открыться. Нет решен. for business with no type of proper screening. И они тоже начинают работать без каких-либо ограничений, без введения дополнительных средств защиты. I think it will be a time for staying more carefully inside and washing our hands a lot more than what we've been washing them. И теперь я так понимаю, что пришло время гораздо более серьезно относиться к тому, чтобы оставаться дома и мыть руки еще более тщательно, чем мы когда-либо их мыли. Okay, now we will begin to read chapter 9 of the Chaitanya Bhagavata. Теперь мы начнем читать 9 главу Chaitanya-bhagavata. And there were different topics that were covered in the first volume. Было несколько тем, которые мы обсудили в первом томе. And the last 3 or 4 chapters that we went through covered Gaura-lila and his childhood. И последние 3 или 4 главы, которые мы с вами читали, описывали Гаурасундара и его детство. The passing away of his father, Уход его отца his personal profound scholarship. И его ученость. And now we're going to start reading about the childhood of Nityananda. Теперь мы будем читать о детстве Нитьянанды. So before we begin to read, let us offer our obeisances to Srila Prabhupada and Srila Bhaktivedanta. Прежде чем начнем читать, давайте предложим поклоны Шриле Прабхупаде и Шриле Бхактисиданте. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvisesha Sunyavadi Paschachade Zitarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhevya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Asti Gaur Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Text 1. Текст 1. All glories to Sri Krishna Chaitanya, who is an ocean of mercy. Вся слава Шри Кришна Чайтанье, являющимся океаном милости. All glories to Sri Nityananda Prabhu, Вся слава Шри Нитьянанде Прабху, who is the friend of those people who are ignorant of the goal of life. который является другом всем, кто не знает о цели жизни. All glories to He, who is the life, the wealth, and the soul of Sri Advaita Chandra. Вся слава тому, кто является жизнью, богатством и душой Шри Адвайта Чандры. All glories to He, who is the shelter of Srivas and Gadadhar. И вся слава тому, кто является прибежищем Шривасы и Гададхары. All glories to Lord Vishwambara, Вся слава Господу Вишвамбаре, the son of Sachi and Jagannath. сыну Шачи и Джаганатхи. All glories to the devotees who are the beloved associates of the Lord. Вся слава преданным, которые являются возлюбленными спутниками Господа. On the order of Lord Chaitanya, Sri Anantadev had already appeared in Radhadesh and was engaged in various pastimes. Господа Чайтанья Шри Анантадева уже явился в Радхадеше и занимался разнообразными играми.
So again, it's referring to Nityananda as Ananta. Опять здесь упоминается Нитянанда как Ананта. And it says that he appeared in Radhadesh, which is the part of Bengal where the Ganga doesn't flow. И он явился в Радхадеше, который является той частью Бенгалии, в которой не протекает Ганга. And he engaged in different pastimes. И он занимался разнообразными играми. His father's name was Hadai Oja, Его отца звали Хадай Оджха, and his mother was Padmavati. а мать его Падмавати. Sri Nityananda Prabhu appeared in the village of Ekachakra, Шри Нитянанда Прабху явился в деревне Качакра, and he appeared as the Lord of the Gaudiya Vaishnavas. и он был господином Гаудия Вайшнавов. In his commentary, Srila Bhaktisiddhanta says, В своем комментарии Шрила Бхактисиддханта говорит, the word Godeshwara refers to Sri Nityananda Prabhu, who is the Lord and the Master of the Gaudiyas. слово Гаудешвара относится к Шри Нитянанде Прабху, который является господином и повелителем Гауди. Sri Nityananda Prabhu destroys the living entities anarthas, or unwanted things, and awards to the Gaudiyas the supreme destination of service and the pure transcendental rasas of Vatsalya, Sakya, and Dasya. Шри Нитянанда Прабху устраняет или уничтожает анартхи живых существ или нежелательные качества. И также он дарует гаудиям высшее предназначение, которое заключается в служении в чистых трансцендентных расах, таких как Ватсали, Сакья и Дася. From his childhood, Lord Nityananda was sober, intelligent, and the abode of all good qualities. С самого детства Господь Нитянанда был очень серьезен, разумен, и он являлся обителью всех хороших качеств. His charming loveliness defeated that of millions of cupids. Его чарующая привлекательность победила миллионы купидонов. Very nice qualities. Чудесные качества. He was very sober and undisturbed in different circumstances. Он был очень серьезен и не испытывал беспокойств в никаких ситуациях. He was very intelligent, Он был очень разумен, and he had all good qualities. и он обладал всеми благими качествами. The entire district of Radhadesh was filled with auspiciousness and devoid of famine and poverty from the time of his birth. Весь округ Радхадеши исполнился благополучия и избавился от голода и бедности во время с момента его рождения. The day that Lord Gaurachandra appeared in Navadvip, in Radhadesh, Lord Nityananda roared very loudly. В тот день, когда Господь Гаурачандра явился в Навадвипе, в Радхадеше, Господь Нитянанда взревел очень громко. His roar spread throughout innumerable universes, and people of the entire world were practically rendered unconscious. Его рев распространился по всем бесчисленным вселенным, и люди во всем мире практически потеряли сознание. Some people said that it was a great thunderbolt, Кто-то стал говорить, что это был большой гром, and other people thought it was a great calamity. а кто-то сказал, что это великая беда наступила. Other people said, Другие люди сказали, we know what is the cause of this sound. мы знаем источник или причину этого звука. It was the loud roaring of Nityananda Goswami, the Lord of the Gaudiya Vaishnavas. Это был громкий рев Нитянанды Госвами, господина всех гаудиев. In this way, people had different opinions about what had happened, but no one could recognize Lord Nityananda due to the influence of his illusory energy. Таким образом, у людей были разные мнения по поводу того, что случилось, но никто не мог признать Господа Нитянанду из-за влияния его иллюзорной энергии. Nityananda remained hidden as he enjoyed childhood pastimes with the other children.
Нитянанда скрывался тогда, в то время, когда наслаждался детскими играми с другими детьми. So in the way that Lord Chaitanya kept himself hidden, the same way Lord Nityananda kept himself hidden. То есть точно так же, как Господь Чайтанья скрывал себя, точно так же и Господь Нитянанда не проявлял свою истинную сущность. The pastimes that the Lord enjoyed with his childhood friends were all related to the activities of Lord Krishna. Игры, которыми Господь наслаждался со своими друзьями детства, все были связаны с деяниями Кришны. Now it's going to describe different ways they played. И сейчас будет описываться, как они играли. He and his friends formed an assembly of demigods. Он вместе с друзьями создал собрание полубогов. And one of them, acting as Mother Earth, offered prayers to them. И один из них, играя роль Матери Земли, предложил им молитвы. Then they took Mother Earth to the riverbank. Тогда они отвели Мать Землю на берег реки, And all the children began to offer prayers. и все дети начали предлагать молитвы. And then one boy, who was hidden from view, very loudly declared, I will soon take birth in Mathura Gokula. И затем один из мальчиков, который скрылся, чтобы его не было видно, громко заявил: «Я скоро рожусь в Матхуре, в Гокуле». One evening, the Lord and his friends enacted the marriage of Vasudeva and Devaki. Одним вечером Господь вместе с друзьями поставили, или сыграли женитьбу Васудевы и Деваки. Then, one night, while everyone slept, they made a prison and they enacted the birth of Lord Krishna. Затем ночью, однажды поздно ночью, пока все спали, они сделали тюрьму и разыграли рождение Господа Кришны. They created a Gokula. Они создали Гокулу, And Krishna was taken there and exchanged with Mahamaya. и Кришну отнесли туда, и его обменяли на Махамаю, Thereby tricking King Kamsa. таким образом обманув царя Камсу. Back in 1991, 91 or 92, Sri Swami conducted a large traveling festival in Hungary. А в 1991 или 1992 году Шиварам Свами проводил большой фестиваль в Венгрии, такой путешествующий фестиваль в And Венгрии. then all of the devotees who had become devotees in Hungary participated. И тогда все преданные из Венгрии, они все участвовали в этом фестивале. And we traveled in these old buses from from the Soviet Union times. И мы путешествовали в больших автобусах, которые еще со времен Советского Союза остались. And Sri Swami was the chief manager of the festival. Шиварам Свами был главным менеджером этого фестиваля, Indradumna Swami was the Harinam director. а Индрадюмна Свами был руководителем Харинамы. I was the chief chef. Я был главным шефом. And Bhaktivedanta Swami was my Brahmin advisor. Бхактивидана Свами был моим советником Браманом. And it was so wonderful. Так было чудесно. We would have a festival every evening in a different city, in different school auditoriums. Каждый вечер у нас был фестиваль в новом городе и в различных залах в школах. And at that time the people were so innocent И тогда люди были очень невинны and so receptive to Krishna consciousness. и очень восприимчивы к сознанию Кришны. And I think it was the Bhaktivedanta Players from the manor, they performed a drama, The Birth of Lord Krishna.
И кажется, это были Bhaktivedanta Players или игроки Бхактивиданты, которые поставили спектакль о рождении Кришны. And the play was translated into Hungarian. И этот спектакль переводился на венгерский. And so there was the scene when Kamsa went to take Devaki's child, but Yogamaya appeared. И была сцена, когда Камса взял дочку Деваки, и вместо этого явилась Йога-майя. And chastises Kamsa. И стала ругать Камсу. And I can remember that, you know, they wanted to use some very, very strong word in Hungarian at that time as a chastisement for Kamsa. Я помню, что они хотели использовать какое-то очень суровое, такое сильное слово на венгерском, чтобы наругать Камсу. So she said, Kamsa, you are a chicken thief. И она говорит: Камса, ты воруешь кур. I asked Shiva Maharaj, chicken thief? And he said, well, yes, that's a very bad insult in Hungary these days, to call a person a chicken thief. Я тогда спросил у Шварам Свами: вор кур? Он говорит: ну да, в Венгрии считается это очень серьезным оскорблением. Yeah, it was such a wonderful festival. Да, чудесный был у нас праздник там. And they had a music group also. Также была музыкальная группа. That would, you know, they had like sort of like rock and roll type presentations of Hare Krishna mantra. И у них были выступления Харе Кришна в стиле рок-н-ролл. And Kripa Moya Prabhu from London, I think he was the lead singer. Крипамоя Прабhu из Лондона, кажется, он был главным солирующим певцом. And they had Bhakta Kalyan and Nru Hari both playing saxophones. И также был Бхакта Колин и Нру Хари, они играли на саксофонах оба. And we would all dance on the stage. И мы все танцевали на сцене. And everybody in the audience would dance like crazy. И все зрители тоже танцевали как сумасшедшие. And so many people became devotees. И множество людей стало преданными. And I would notice that in the beginning of the drama, or in the beginning of the festival every evening, I would look for Shriram Swami, and I couldn't find him. И каждый раз, каждый вечер перед началом фестиваля этого я пытался увидеть Шварама Свами и не мог его найти. And so I was searching for him. Where does he go every night? И я стал искать, куда же он каждый вечер уходит. And many of these schools, they had like upstairs balconies in their auditoriums. И во многих школах, вот в их этих актовых залах, есть наверху балконы. And one evening I found Shriram Swami up there. И однажды вечером я нашел Шварама Свами там. And he was just observing all of these young people who were so innocently and enthusiastically participating in Krishna consciousness and chanting the Hare Krishna Mahamantra. И он просто наблюдал за этими молодыми людьми, которые так невинно и энтузиастично участвовали в активности сознания Кришны. And Shriram Maharaj was crying. И он плакал. And I said, is there a problem? Я говорю, что-то случилось, какая-то беда? And he said, no, there's no problem. Он говорит: нет, никаких проблем нет. He said, but this is the most wonderful thing in my life to see these people taking to Krishna consciousness. Но это самое чудесное в моей жизни, видеть, как эти люди принимают сознание Кришны. And I'm sure that many of those people who came to those festivals, they became those devotees who are like the wonderful Vaishnavas of the Hungarian Yatra now. И я уверен, что многие из тех людей, которые пришли тогда на эти фестивали, сейчас являются чудесными вайшнавами в венгерской ятре. So, Kamsa, you are a chicken thief. Так что, Камса, ты воруешь кур. Another time they dressed someone as Putana.
В другой раз они нарядили одного мальчика путаной. And some other devotee, some other boy would climb on the breast of that putana and suck her breast. И другой мальчик забрался на грудь этой путани и стал сосать молоко. One day, Nityananda and his boyfriends made a cart out of reeds and grasses, and then they broke it. А однажды Нитянанда со своими друзьями сделали тележку из досок, а затем сломали ее. And that was imitating the pastime of Shakatasura. Точнее, из травы они сделали телегу, и это символизировало лилу с Шакатасурой. Another day, the Lord and his friends stole from the houses of the neighboring cowherdmen. А в другой день Господь и его друзья своровали из домов соседских пастухов. So they were playing all of Krishna's childhood pastimes. То есть они разыгрывали все детские игры Кришны. The boys would never leave Nityananda's association to go home. Мальчики никогда не оставляли общество Нитянанды, чтобы пойти домой. But the boys just played with Nitai day and night. Они просто продолжали играть с Нитаем день и ночь. And the parents of those children would never complain, but rather they would just embrace Nityananda. И родители этих детей никогда не жаловались, они просто обнимали Нитянанду. And the parents would think, Родители думали, we have never seen such transcendental play amongst children. мы никогда не видели таких трансцендентных игр среди наших детей. How does this child know so many of Krishna's pastimes? Как это дитя знает так много игр Кришны? One day, the Lord made snakes out of leaves and then took his friends to the water. Однажды Господь сделал из листьев змей и отвел своих друзей к воде. One of them jumped into the water А некоторые из них запрыгнули в воду, and remained there without moving. точнее, один запрыгнул в воду и остался там неподвижным. And later the Lord brought him to consciousness. И позже Господь привел его обратно в сознание. So they played Gaura-lila. Таким образом, они разыграли Кали-лилу. Another day, the Lord and his friends went to Talavan, В другой день Господь с друзьями отправились в Талаван. where they killed Dhenukasura and they ate the tall fruits. Там они убили Динукасуру и съели плоды Тал. Nityananda and his childhood friends went into the fields and enjoyed various pastimes, such as the killing of Bakasura, Agasura, and Vatsasura. Нитянанда и его друзья детства отправились в поля и наслаждались разнообразными играми, такими как убийство Бакасуры, Агхасуры и Ватсасуры. Regarding various pastimes in the pasturing grounds, В отношении разнообразных игр на пастбищах. the Srimad Bhagavatam states, В Шримад Бхагаватам говорится, sometimes Krishna and Balaram would play on their flutes. иногда Кришна и Баларама играют на своих флейтах, Sometimes they would throw ropes and stones devised for getting fruits from the trees. иногда они бросают веревки и камни, предназначенные для того, чтобы собирать плоды с деревьев. Sometimes they would throw only stones, Иногда они бросают только камни, and sometimes, with their ankle bells tinkling, they would play football with fruits like bale and amalaki. а иногда, позвякивая колокольчиками на своих лодыжках, они играют в футбол, используя плоды, такие как бел и амалаки. They would cover themselves with blankets and imitate cows and bulls fighting with one another. Иногда они накрывают себя одеялами и разыгрывают коров и быков, которые сражаются друг с другом. And the boys would roar very loudly. При этом они очень громко рычат. And sometimes they would imitate the voices of other animals. И иногда они подражают голосам разных животных. Similarly, the killing of Bakasura is described in Srimad Bhagavatam. Также описывается убийство Бакасуры в Шримад Бхагаватам. When Krishna, who is the leader of the Vaishnavas, saw that the demon Bakasura, the friend of Kamsa, was endeavoring to attack him, with his arms he captured the demon by two halves of his beak.
Когда Кришна, лидер всех вайшнавов, увидел, что демон Бакасура, друг Камсы, пытается напасть на него, своими руками он схватил этого демона за две части его клюва. And in the presence of the cowherd boys, he very easily bifurcated him. И в присутствии других пастушков Кришна с легкостью разорвал его напополам. Just as the child splits a blade of virana grass. Точно так же, как ребенок разрывает травинку вирана. And thus, by killing the demons, Krishna gave great pleasure to the denizens of heaven. Таким образом, убивая демонов, Кришна дарует великое наслаждение обитателям рая. The killing of Aghasura is described in the Srimad Bhagavatam. Убийство Агасуры описывается в Шримад Бхагаватам. When the invincible Supreme Personality of Godhead heard the demigods crying, "Alas, alas," from behind the clouds, he immediately enlarged himself within the demon's throat just to save him and the cowherd boys. Когда непреодолимая верховная личность Бога, Кришна, услышал, как полубоги выкрикивают «Увы, увы!» из-за облаков, он немедленно стал увеличиваться внутри горла этого демона, чтобы спасти себя и друзей пастушков. He did this to save himself and the cowherd boys, his own associates, from the demon who wished to smash them. И он сделал это, чтобы спастись самому и своим друзьям, его личным спутникам, поскольку демон хотел раздавить их. Then, because Krishna had increased the size of his body, the demon extended his own body to a very large size. Затем, из-за того, что Кришна увеличился в размерах, демон стал тоже увеличиваться в размерах до невероятного размера. Nonetheless, his breathing stopped, he suffocated, and his eyes rolled here and there, and his eyes popped out. Тем не менее, его дыхание прекратилось, он стал задыхаться, его глаза стали вращаться в разные стороны и в конце концов выскочили из орбит. The demon's life air, however, could not pass through any outlet, and therefore it finally burst out through a hole in the top of the demon's head. Тем не менее, жизненный воздух демона не мог выйти ни через одно отверстие, и поэтому в конце концов он вырвался через отверстие на макушке головы демона. When you go up Bhaktivedanta Swami Marg to the highway, and you take a right, after a few kilometers there's a village called Jait, and that's where this pastime took place. Если вы пойдете по дороге Бхактивиданта Марг до самого шоссе, возьмете потом направо, пройдете пару километров, там будет такая деревушка Джайт, и именно в этой деревушке это и произошло. The killing of Vatsasura is described in the Srimad Bhagavatam. Убийство Ватсасуры описывается в Шримад Бхагаватам. Thereafter, Sri Krishna caught the demon by the hind legs and tail, twirled the demon's whole body very strongly until the demon was dead, and threw him into the top of a kapita tree, then fell down along with the body of the demon, who had assumed a very great form. Затем Кришна схватил демона за задние ноги и хвост, начал раскручивать его очень сильно, пока демон не помер, и затем швырнул его на вершину дерева Капитха, которое свалилось вместе с телом демона, которое приняло огромные размеры. In the afternoon, the Lord and his associates returned home, blowing buffalo horns. Во второй половине дня Господь со своими спутниками возвращался домой, играя, или трубя в буйволиные рожки. One day they enjoyed the pastime of lifting Govardhan Hill. Однажды они наслаждались играми поднятия холма Говардхан. And another day they created a Vrindavan, where they enjoyed various sports. А в другой день они создали Вриндаван, в котором они наслаждались разнообразными играми. One day they enacted Krishna's pastimes of stealing the gopis' clothes. Однажды они разыграли игру Кришны, когда тот своровал одежды гопи.
And another day they enacted the meeting of the wives of the Brahmins. А в другой день они разыграли встречу Кришны с женами браманов. On one occasion, a boy dressed as Narada with a beard and gave Kamsa some confidential information. А в другой день мальчик, одетый как Нарада с бородой, дал Камсе очень сокровенное знание. Another day, one boy dressed as Akrura and took Krishna and Balaram to Kamsa's capital. В другой день мальчик, одетый как Акрура, забрал Кришну и Балараму в столицу Камсы. Kamsa's capital is Mathura. Столица Камсы — это Матура. And to this day, very affectionately, we people who live in Vrindavan, we refer to Mathura as Kamsa Nagari. И до сих пор мы, жители Вриндавана, с любовью называем Матхуру Камса-Нагари. Meaning the village of Kamsa. Это значит деревня Камса. As Nityananda cried in the mood of the gopis, it appeared to his friends that a river was flowing from his eyes. Когда Нитянанда плакал, рыдал в настроении гопи, его друзьям казалось, как будто бы реки льются из его глаз. But due to the influence of Lord Vishnu's illusory potency, no one could recognize Nityananda as he enjoyed pastimes with his friends. Но из-за влияния иллюзорной энергии Вишну никто не мог узнать Нитянанду, когда он наслаждался играми со своими друзьями. The children then arranged a city of Mathura. Затем дети построили город Матхуру. And they began wandering through the streets of Mathura. Стали гулять по улицам Матхуры. Someone played the role of a gardener, and someone accepted a flower garland from him. Кто-то играл роль садовника, а другой мальчик принял цветочную гирлянду от него. Someone dressed as Kubja, and sandalwood pulp was accepted from her. Кто-то оделся в кубджу, и от него была принята, точнее, от нее была принята сандаловая паста. A large bow was made, and all the boys shouted in joy when the bow was broken. Был изготовлен огромный лук, и затем все мальчики закричали от радости, когда его сломали. Nice. So they were imitating Krishna's arrival in Mathura. Таким образом, они разыгрывали явление, точнее, прибытие Кришны в Матхуру. And when he first went to Mathura, he met the person washing the clothes of King Kamsa. И когда он прибыл в Матхуру, первый, кого он встретил, это был стиральщик одежды Камса. And he and Balaram requested that they have the cloth. Они с Баларамой попросили у него какую-нибудь одежду. And the clothes washing person rejected them. А стиральщик им отказал. And then Krishna removed his head. Тогда Кришна удалил его голову. That's right, isn't it? Yes. Took his head off. Он срубил ему голову. And they dressed nicely in the clothes. И они хорошенько разоделись в эти And одежды. then they met the person with the flower garlands. Затем они встретили человека с гирляндами, And he was a devotee of the Lord. который был преданным Господа. And he was so thrilled to meet Krishna И он так был рад встретить Кришну, that he gave garlands. что он дал им гирлянды. And Krishna blessed him. И Кришна его благословил. And then they met Kubja. И тогда они встретили Кубджу. And she was the young lady who had a deformed body. И это была молодая девушка с деформированным телом. And she created sandalwood paste and different aromas to place on the body of Kamsa. И она изготавливала сандаловую пасту и разные духи для Камсы. And when she saw Krishna, she became overwhelmed И когда она увидела Кришну, и чувства переполнили ее. with a love that was not pure love, Она исполнилась любви, но это была не чистая любовь. but nonetheless love for Krishna. Но тем не менее, это была любовь к Кришне. And then Krishna fulfilled her aspirations. И Кришна удовлетворил ее устремления. They enacted the killing
the Kuvalaya elephant and the wrestlers Chanura and Mushtika. Они разыграли игру убийства слона Кувалая и борцов Чануры и Муштики. Thereafter, Kamsa was grabbed by the hair and he was thrown to the ground. Затем Камса был схвачен за волосы и сброшен на землю. And we're still waiting for this movie to be done very, very nicely. Я до сих пор жду, когда наконец сделают этот фильм. Two beautiful boys from the village and going to the big city. Два красивых мальчика из деревни отправляются в большой город. Just from herding the cows. Они просто пасли коров. Taking off the head of the washerman. Срубают голову стиральщику. Blessing the flower garland person with love. Благословляют любовью человека, который гирлянды делает. Inciting the passionate love and delivering kubja. Обмениваются страстной любовью и освобождают кубджу. Confronting this huge mad elephant Kuvaliyapida. Одерживают победу над этим огромным слоном Кувалаяпидой. And killing him. И убивают его. And pulling out his tusk and beating him. Вырывают у него бивень и сбивают его им. And then breaking the bow. Потом ломают лук. And then going to the wrestling arena and wrestling with Chanura and Mushtika and all of their students and finishing them. Затем отправляются на арену, убивают Чануру, Муштику, всех их учеников и затем приканчивают Камсу. Like a lion jumping up into the VIP box of the arena and grabbing Maharaj Kamsa and taking him to the middle of the arena and giving him some Krishna prasadam. И как молодой лев, они потом запрыгивают на VIP-ложу, вытаскивают оттуда, хватают там, вытаскивают оттуда Камсу, царя Камсу, на центр арены и дают ему Кришна прасад. And then being reunited with Devaki and Vasudeva. Затем они вновь воссоединяются с Деваки и Васудевой. If there are any Indian, devotees out there who could perhaps recommend an Indian movie that has been faithfully made according to this, let me know. И если там есть индийские преданные, которые знают индийский фильм, который был сделан точно по мотивам, пожалуйста, дайте мне знать. I'm sure that something must have been done. Я уверен, что something with, like beauty and authenticity and showing Krishna as just a very young boy, that I would like to see. Что-то такое красивое и достоверное, где Кришна изображен маленьким мальчиком, вот что-то такое я бы посмотрел. Not necessarily seeing, Ranveer Singh as a Krishna. Не обязательно, чтобы в роли Кришны был Ранвир Сингх. Or Hrithik Roshan as a Krishna. Hrithik Roshan. Hrithik Roshan and the Rasa dance. Hrithik Roshan в танце раса. We'd like to see something very authentic and something very beautiful. Хотелось бы увидеть что-нибудь очень достоверное и красивое. Okay. After killing Kamsa, the Lord danced with his friends in such a way that everybody began to watch and laugh. И убив Камсу, Господь стал танцевать со своими друзьями таким образом, что все, кто это видел, начали смеяться. And in his purport, Srila Bhaktisiddhanta, he cites the Bhagavatam. В своем комментарии Шрила Бхактисиддханта цитирует Бхагаватам. As Kamsa was screaming so audaciously, the infallible Lord Krishna, intensely angry, quickly and easily jumped onto the high royal dais. Dais means this Seat, the VIP seat. box. Когда Камса заревел так громко, непобедимый Господь Кришна
очень-очень разгневанный, быстро и с легкостью запрыгнул на высокую королевскую ложу. Lord Krishna, whose fearsome strength is irresistible, powerfully seized the demon, just as the son of Tarksha might capture a snake. Господь Кришна, чья устрашающая сила была непреодолима, могущественно одолел демона, подобно тому, как сын Таркши может схватить змею. Grabbing Kamsa by the hair and knocking off his crown, the lotus-naveled Lord threw him off the elevated dais into the wrestling mat. Схватив Камсу за волосы и сбив его корону, Господь с лотосным пупком скинул его с возвышенной ложи на борцовский мат. Then the independent Lord, the support of the entire universe, jumped onto the king, and as a result, Kamsa lost his life. Затем независимый Господь, который является опорой всей Вселенной, запрыгнул на царя, и в результате этого Камса скончался. It would certainly be a beautiful movie. Это был бы очень красивый фильм, совершенно точно. But really it should be portrayed with a lot of, the innocence of Krishna as a young boy from Vrindavan. Но там должна быть очень четко отображена невинность Кришны, как молодого мальчика из Вриндавана. And the power and the determination of the Supreme Personality of Godhead. И одновременно с этим могущество и решимость Верховной Личности Бога. In this way, Nityananda and his friends imitated the pastimes of the various incarnations. Таким образом, Нитянанда со своими друзьями разыгрывали игры различных воплощений. One day, Nityananda dressed like Vamana. Однажды Нитянанда оделся как Вамана, And he went to cheat Bali Maharaj out of his kingdom. и он отправился обмануть Бали Махараджу, чтобы выгнать его из царства, Which covered the three worlds. которое захватило все три мира. Someone played the role of the aged Shukracharya, Кто-то играл роль пожилого Шукрачарьи, who forbid Bali from giving the three steps. который запретил Бали давать, или жертвовать три шага. After accepting the gift, the Lord placed his last step on the head of Bali. Приняв дар, Господь поставил или сделал свой последний шаг на голову Бали. One day, Nityananda enacted the pastime of building a bridge across the ocean. Однажды Нитянанда разыграл игру строительства моста через океан. And the boys, they played the role of monkeys. И мальчики, они играли роль обезьян. I was telling Shiv Charan yesterday how when we were young devotees, like back in 71 and 72, every Sunday for the feast we did a drama. Я рассказывал вчера Шивчарану, что когда мы были начинающими преданными в 71-72 году, на каждую воскресную программу мы сделали спектакль. And we did so many dramas. И мы так много спектаклей поставили. And one of the most, one of our favorite dramas was I'm having a senior moment. Something about Rama? Huh? Something about Ramachandra? No. We did different dramas. Ajamil and the Yamadutas. И нашим любимым спектаклем было Аджамила и Ямадуты. I can remember doing this drama in the Toronto Temple Room when we were still in the little tiny temple. Я помню, что как мы ставили этот спектакль в храмовой комнате в Торонто, когда у нас еще был маленький храм. And the temple would be absolutely packed. И храм был набит битком полностью. With guests and Indian couples with their little babies.
Там были гости, индийские семейные пары с детьми. And the Yamadutas would arrive on the scene, И вот на сцену выходят ямадуты. screaming. И они орут. Oh, it always created chaos. И после этого начинался хаос. And another drama that we did, I was telling Shiv Charan yesterday, was the Narasimhadev drama, the appearance of Lord Narasimhadev. Еще один спектакль, который мы ставили, о котором я рассказывал вчера Шивчарану, это явление Нарасимхадева. And and one time, I think I was playing Hiranyakasipu. И однажды, кажется, я играл Хираньякашипу. And we had a visiting devotee from someplace on the west coast. И у нас в гостях был преданный откуда-то из западного побережья. And his name was Haridas Thakur or Thakur Haridas, one or the other. Его звали то ли Харидас Такур, то ли Такур Харидас, или так, или так. And I remember he always fancied preaching to like stars of, like different athletes, different sports stars. И я помню, что он всегда очень любил проповедовать различным известным спортсменам. So he was in the drama also. И вот он участвовал в этом спектакле. And then I, as Hiranyakasipu, I was arriving someplace. И вот я в качестве Хираньякашипу прибываю куда-то. And Thakur Haridas or Haridas Thakur, he was supposed to be announcing the arrival of Hiranyakasipu. И вот этот Такур Харидас или Харидас Такур, он должен был объявить прибытие Хираньякашипу. And he forgot his lines. И он забыл свои слова. And so I'm like standing there waiting for him to say his lines. И вот я стою, жду, когда он скажет свою часть. And he was standing there looking to the right and looking to the left, and he forgot what he was supposed to say. И вот он стоит, смотрит лево-право и забыл, что надо говорить. And finally he had to say something. И в конце концов надо было ему So что-то it's just сказать. like these big, shock-filled eyes. И вот он с большими глазами, круглыми от шока. Hiranyakasipu is the name of the game. Can you translate that to Russian? I will try. И вот Хираньякашипу — это ведущий сегодняшней игры. And when he said it, everybody just collapsed. И когда он это сказал, все просто попадали со смехом. And this mentioned monkeys. Здесь упоминаются обезьяны. I remember one time at Bidwell Parkway in Buffalo, we did the Divinity gorilla play. Where it was in Buffalo, New York. И однажды в Баффало, штат Нью-Йорк, мы разыгрывали спектакль про гориллу Двивиду. And I played the gorilla. И я играл гориллу. It was quite fun. Было весело. So here, Nitai, he enacted the pastime of building a bridge across the ocean, and the boys, they all played monkeys. И вот здесь Нитай, он разыграл эту лилу строительства моста через океан, а мальчики играли обезьян. They cut castor oil plants and they made a bridge across the water. Они разрезали растения, из которого получают касторку, и сделали мост через воду. Can you identify a castor oil plant? If we ever walk here in Vrindavan, I'll show you. And then all the boys, they were exclaiming, Jai Raghunath, Jai Raghunath. И тогда все мальчики стали восклицать Джай Рагунат, Джай Рагунат. Nityananda accepted the role of Lakshman. А Нитянанда играл роль Лакшмана. And he angrily went forward with a bow in his hand to chastise Sugriva. И он в гневе пошел вперед с луком в руке, чтобы наказать Сугриву. Oh, king of the monkeys, my lord is in distress. О, царь обезьян, мой господин в беспокойстве. Come quickly, or I will kill you. Пойдем скорее, или я тебя убью. How can you sit here enjoying with women while he is lamenting on Malyavan mountain? Как можешь ты здесь наслаждаться с женщинами, когда тот страдает на горе Мальяван? Another day, Lord Nityananda spoke in anger to Parashuram. В другой день Господь Нитянанда в гневе обратился к Парашураме. Oh, Brahman, I am not at fault. Leave here at once.
О Браман, здесь нет моей вины, уходи сейчас же. Lord Nityananda was absorbed in the mood of Lakshman. Господь Нитьянанда был погружен в настроение Лакшмана. The boys, however, could not understand this and thought it was just a game. Мальчики, тем не менее, не могли этого понять и считали, что это просто игра. So he really entered into Lakshman Bhav. Он погрузился в Лакшмана Бхаву. And he was like really feeling Lakshman. Он по-настоящему чувствовал Лакшмана. But the boys thought he was just playing around. А мальчики думали, что он просто играется. On another occasion, 5 boys took the role of monkeys and the Lord took the role as Lakshman. В другой раз 5 мальчиков взяли на себя роль обезьян, а Господь взял роль Лакшмана. So in the purport it says Pancha Vanarera, or 5 monkeys. В комментарии здесь говорится Панча Ванарера, или 5 обезьян. This is the king Sugriva Это значит царь Сугрива and his 4 ministers, и его 4 министра. Hanuman, Nala, Nila, and Tara. Хануман, Нала, Нила и Тара. Who are you monkeys wandering the forest? I am the servant of Ramachandra. Tell me who you are. Кто вы, обезьяны, скитающиеся по лесу? Я, слуга Рамачандры. Скажите, кто вы? They replied, we are wandering out of fear of Vali. Они ответили, мы скитаемся здесь из страха перед Вали. Please take care of us, please take us to Ramachandra. Пожалуйста, отведи нас к Рамачандре. We wish to take the dust of his lotus feet. Мы хотим взять пыль с его лотосных стоп. The Lord embraced them and led them to Ramachandra. Господь обнял их и отвел к Рамачандре. Whereupon they all fell at his lotus feet. И там они... Вот он. Another boy said, someone else said, there is a boy who's dressed like Hanuman. Кто-то еще, другой мальчик сказал, вот мальчик, одетый Хануманом. If he gives him medicine, he will be cured. Если он даст ему лекарство, тот исцелится. Before the incident, the Lord had instructed his friends. И до того, как все это случилось, Господь дал наставление своим друзьям. When I fall unconscious, all of you gather around me and cry. Когда я потеряю сознание, вы все должны собраться вокруг меня и плакать. And after a while, send Hanuman for some medicine. И спустя какое-то время отправьте Ханумана за лекарством. And I will recover when he puts the medicine to my nose. И я восстановлюсь, когда он поднесет лекарство к моему носу. When the Lord fell unconscious in his own mood, all the boys were bewildered. Когда Господь потерял сознание в своем собственном настроении, все мальчики были в замешательстве. And because they were so confused, they could not remember the Lord's instructions. И поскольку они были так смущены, никто не мог вспомнить наставления Господа. They were simply looking at Nityananda and crying, and they're saying, "Oh, brother, please get up, please get up." Они просто смотрели на Нитьянанду и громко кричали ему: брат, поднимайся, поднимайся. But when the boys heard the people's comments, they remembered Nityananda's instruction, and then the boy dressed as Hanuman went immediately for the medicine. Но когда мальчики услышали комментарии окружающих, они тут же вспомнили наставление Нитьянанды, и мальчик, одетый Хануманом, немедленно отправился за лекарством. And another boy dressed as a renunciate welcomed Hanuman with fruits and roots. А тогда другой мальчик, одетый в отшельника, принял Ханумана, встретил Ханумана, дав ему плоды и коренья. And he said to Hanuman, Он сказал Хануману: "My dear sir, дорогой господин, please stay and grace my ashram. пожалуйста, останься и пролей милость на мой ашрам. It is a great fortune to meet a person such as you. Это великая удача встретить личность, подобную тебе. You must have heard that Lakshman, the younger brother of Ramachandra, has been rendered unconscious by the Shakti Shela weapon of Ravana." Oh, excuse me, I'm sorry, I skipped a verse. Hanuman replied, Хануман ответил: "I must go and complete my important mission. я должен идти и исполнить свою важную миссию. I would like to come, but I cannot delay." Я хочу к тебе зайти, но я не могу задерживаться. So that person who was disguised as an ascetic, that was Ravana's uncle. И вот этот человек, который
прикинулся аскетом или отшельником, это был дядя Раман. And he was trying to distract Hanumanji. И он пытался отвлечь Ханумана. And Hanuman said, "No, I can't stay. Но Хануман сказал, я не могу оставаться. You can keep your bananas. Можешь оставить себе бананы. You can keep your fruit and roots. И плоды и коренья тоже оставить. I cannot delay." Мне нет времени задерживаться. You must have heard that Lakshman, the younger brother of Ram, has been rendered unconscious by the Shakti Shela weapon of Ravana. Ты наверняка слышал, что Лакшмана, младший брат Рамачандры, потерял сознание из-за орудия Шакти Шела Равана. I am going to the Gandhamadana hill. Именно поэтому я отправляюсь к холму Гандхамадана I'm going to bring medicine. и принесу ему лекарство. Only then will he survive. Только тогда он сможет выжить. The two boys repeated whatever Nityananda had instructed to them. Двое мальчиков повторили все то, что Нитьянанда сказал им. Everybody gazed at them in astonishment when they heard their conversation. И все смотрели на них в удивлении, слушая их речи. Then, at the request of the renunciate, Hanuman went to take his bath in the lake. Затем по просьбе отшельника Хануман отправился принять омовение в озере. And thereupon another boy in the lake grabbed his feet and held them. И тем временем другой мальчик в озере схватил его за ногу и держал его. And when Hanuman actually did that, he had a fight with crocodile demons. Когда это произошло, Хануман стал сражаться с демоном-крокодилом. The boy playing the role of a crocodile tried to pull Hanuman into the water, but Hanuman pulled the boy onto the shore. Мальчик, игравший роль крокодила, пытался затащить Ханумана в воду, а Хануман тащил мальчика на берег. After a short fight, Hanuman defeated the crocodile. После небольшой драки Хануман победил крокодила. And when Hanuman returned to the ashram, he saw a mighty warrior there. Когда Хануман вернулся в ашрам этого отшельника, он увидел могучего воина. And then the boy, dressed as a Rakshasa, tried to swallow Hanuman. И мальчик, одетый в Ракшаса, попытался проглотить Ханумана. And he challenged and he said, "You have defeated the crocodile, but how will you defeat me?" Он бросил ему вызов. Ты победил крокодила, но как ты победишь меня? I will eat you. Я тебя съем. Then how will you revive Lakshman? Как же ты тогда оживишь Лакшмана? In this way, the two exchanged some harsh words. Таким образом, они обменивались грубыми словами. Then the boys started pulling one another's hair. Потом мальчики стали тягать друг друга за Then they started волосы. striking one another. Потом они стали бить друг друга. And it says here, Gaura-lila. They started using foul language. И там говорится, они используют слово галагали. Это значит, что они использовали грубый язык. And that's how people always talk in Vrindavan. И так люди всегда в Вриндаване говорят. After promptly defeating the demons, Hanuman approached the Gandhamadana hill. И победив, в конце концов, демона, Хануман добрался до холма Гандхамадана. There, Hanuman fought with some boys who were dressed as Gandharvas. Там Хануман сражался с мальчиками, одетыми гандхарвами. And after defeating the Gandharvas, Hanuman took the Gandhamadana hill on his head to Lanka. Победив Гандхарву, Хануман взял холм Гандхамадана на свою голову и отнес его на Ланку. Another boy, playing the role of a doctor, remembered Lord Ram as he held the medicine to Lakshman's nose. А другой мальчик, играющий роль врача, вспомнил Господа Раму, когда он держал лекарство у носа Лакшмана. And at that moment, Nityananda regained his consciousness. В это время Нитьянанда вернулся в сознание. And his parents and all the boys smiled with great relief. И его родители и все другие мальчики тоже начали улыбаться с облегчением. Pandai Pandit embraced his son and all the boys became overjoyed. Хадай Пандит обнял сына, и все мальчики преисполнились радости. Okay, we'll stop here today. На этом мы остановимся на сегодня. Thank you very much for coming and listening to these wonderful pastimes of Lord Nityananda. Спасибо большое, что присоединились и слушали эти чудесные игры Господа Нитьянанды. I can recall from when we were earlier in our reading, all of the parents said, "How is it this boy knows so many pastimes of the Lord?" И я помню, что когда ранее мы читали с вами, все родители удивлялись, как же этот
Мальчик знает все эти игры Господа Кришны. And some of them thought, maybe he's an incarnation of the Lord. И кто-то из них подумал, может быть, он воплощение Господа? But none of them would actually understand who is Nityananda. Но никто из них не мог поистине понять, кто такой Нитянанда. Okay, thank you very much. Спасибо вам большое. Have a wonderful day. Чудесного вам дня. Remain very safe. Берегите себя. And Hare Krishna. Хари Кришна. Now we'll show you the deities. А теперь покажем вам божества. It's been a few days since the deities have seen you. Уже несколько дней, как божества вас не видели, And they're hankering to have your darshan. и они хотят получить ваш даршан. Hare Krishna. Хари Кришна. So here's the altar today. Так сегодня выглядит алтарь. And here are the deities dressed in an outfit for Ekadashi. Вот божества одеты в экадышные одежды. We hope that you're all having a nice Pandava Nirjal Ekadashi. Надеюсь, что у вас у всех хорошо проходит Пандава Нирджала Экадыши. And here is Giriraj Вот Гирирадж. and his bed of roses and garlands. На своем ложе из роз и гирлянд. Jai Giriraj Maharaj Ki. Jai Jai Giriraj Maharaj Ki. Haribo Amrita. Jai 5 pictures. And here is Garuda and Radhesham. Здесь Гаруда и Радышам. And here are Вот. Radha Govinda. Jiji Shidadhi Sham. And here is Govinda. Говинда. Jai Govinda. And here are Danatai Gaurachandra. Здесь Дианата Гаурачандра. Jai Nitai. Jai Gaur. Jai Gaur, Jai Nitai. And here's Petit Pavan today. А это Патин Паван сегодня. And for everybody out there, Gopijana Ballabha has been dismissed from the hospital or discharged from the hospital. И для всех вас информация, Гопи Джанавал Прабху выпустили из больницы, выписали из больницы. He's at home now, recovering. Он сейчас дома, восстанавливается. Everybody continue sending your prayers for Gopi. Пожалуйста, продолжайте молиться за Гопи. And Lord Krishna has been transferred from Rashid Hospital to what they call a field hospital that's been established in the World Trade Center in Dubai. И Лал Кришна Прабху был переведен из больницы Рашид в больницу Матакалапил. And he's doing better, but still some time till he's sent home. Он себя чувствует уже лучше, но еще пока его домой не отправляют. And they're both very appreciative for your prayers Они очень благодарны за ваши молитвы and your well wishes. и за ваши добрые пожелания.
Okay, thank you all very much. We'll see you tomorrow morning for Kirtan and japa. Спасибо всем большое. Завтра утром увидимся на Киртане и Джапе. I'm still new at this YouTube business, so I forget to put up the thumbnails telling people where we're going to be. И я еще новый с Ютубом, новичок с Ютубом, поэтому забываю ставить эти обновления, когда мы где будем. But hopefully Shiv-Charan will remind me. Надеюсь, Шивчаран будет мне напоминать. Okay, thank you all very much. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Спасибо большое.